Today's class we can discuss about our continuity of yesterday topic, that is application of dimensional analysis. In this topic, in our last class we have discussed two applications with the example. Yes, today's class we can discuss only one application with the example, and also discussed about limitation of dimensional analysis. Okay, that topic, our first lesson theory part gets over. Yes, okay, now start our class. So listen and watch carefully, students. Now start our class. Here you can see the third application of dimensional analysis. Yes, in our last class we have completed our two applications with the example. Yes, just we are recall what are the application of dimensional analysis. First one is that to check the dimensional correctness of the given physical equation, and second one is that convert a physical quantity from one system of unit to another. Yes, these two application of dimensional analysis will be discussed with the example. Yes, I think all of you understood. Yes, here see the third one. What is that? That is establish the relation among the various physical quantity. It will be some modification in third application will be given to deducing the relation among the physical quantities. Deducing the relation among the physical quantity is the third application. That means dimensional formulas யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய முடியும், physical quantityக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அதுதான் தேர்ட் அப்ளிகேஷனுடைய தாட். எஸ், here see the screen. Here the method of dimensions can sometimes be used to deduce the relation among the physical quantities. Method of dimensions can sometimes be used to deduce the relation among the physical quantities. Physical quantities குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வர முடியும். For this we should know the dependence of the physical quantity on the other quantity. Okay, for this we should know the dependence of the physical quantity on other quantities. அப்போ அந்த physical quantity வேறு எந்த குவான்டிட்டியோட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கொண்டு வர முடியும். Up to 3 physical quantities are linearly independent variables. Up to 3 physical quantities குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வர முடியும். as well as linearly independent variables கடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பையும் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, அண்டு கன்சிடர் இட்ஸ் ஏ ப்ராடக்ட் டைப் ஆஃப் த டிபெண்டன்ஸ். அந்த டிபெண்ட் பண்ணக்கூடியது எப்படி இருக்கணும், ப்ராடக்ட் டைப். ஸோ இங்கே கொடுக்கக்கூடிய இந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, எப்படி நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாஸை வச்சு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வரலாம்ங்கிறத சொல்கிறாங்க. அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க, ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அந்த அதர் குவான்டிட்டியோட எப்படி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இது ஒன்று தெரியணும். அப் டு எவ்வளோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வர முடியும், அப் டு 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி as well as ஆர் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ்குள்ளேயும் கொண்டு வர முடியும். ஓகே, என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும், இட் வில் பி ப்ராடக்ட் டைப் ஆஃப் த டிபெண்டன்ஸ். எஸ், see the example number 1. In our textbook totally 2 examples will be given for this application. First we can see the first one, that is example number 1. See that question. Consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Consider a simple pendulum. Already you are familiar one, pendulum clock, just you recall, having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Okay, just you imagine pendulum clocks. Okay, that is one of the example for simple pendulum. Yes, suppose that the period of oscillation t, capital T, of the simple pendulum, it depends on the length L, mass of the bob m, and acceleration due to gravity g. Okay, the time period of simple pendulum, it depends on the length of the pendulum and mass of the bob, and the third one is the acceleration due to gravity. Derive the expression for the time period using the method of dimensional analysis. So அப்போ tக்கும்
ரிமைனிங் டைம் எல் எம் ஜி இந்த மூணையும் எப்படி ரிலேட் பண்ணி நம்ம டைம் பீரியட் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத வித் ஹெல்ப் ஆஃப் வாட் இஸ் தட் டைமென்ஷனல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி கொண்டு வர சொல்கிறாங்க. ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். கொடுத்துருக்கூடிய டேர்ம்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் டி இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் ஜி அண்ட் எம். டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் எம் ஜி ஆர் எல் ஜி எம். ஹியர் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணணும். தட் கான்ஸ்டன்ட் வில் பிகம்ஸ் கே, proportionality constant, okay, or dimensionless constant, and it's directly proportional to L and M and G. okay, அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும், it will be converted into dimension. What is mean by dimension? Quantity with rise up to powers. Quantity, physical quantity பவரில் ரைஸ் பண்ணி சொல்கிறோம். okay, so L power X, M power Y and G power Z. okay, see the next slide. See here the dimension of physical quantity involved the equation. என்னென்ன quantity இங்கே ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குது, T equal to K into L power X, M power X, L power L power Y, G power Z. yes. So what is M? That is mass of the bar. The dimensional formula for mass, capital M. yes. What is the L? That is the length of the bar. The dimensional formula for length becomes capital L. What is G? Acceleration due to gravity. The dimensional formula nothing but acceleration. That is LT power minus 2. Already you know one. Why we are using square bracket? It's a condition to write a dimensional equation using square bracket for physical quantities. yes. See the next one. What is T in left side equation? Left side T equal to K into start connect. So that T is time period. The dimensional formula for time period is capital T. Just both sides will be equated by substituting dimensional formula for L power X, M power Y and the G power Z. We have, see the screen, it is a time period dimensional formula for time period. It is the dimensional formula for L, it is the dimensional formula for M, as well as it's a dimensional formula for acceleration due to gravity G. Where is K? This K will be dimensionless constant. okay, so it will be neglected. It will be equal to 1 or something, 4 pi. okay. Next it will be equated. okay, அதுக்கடுத்து என்ன செய்யணும், நம்ம அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுறோம். என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இங்கே M power 0 இது எடுத்துக்க முடியாது. இங்கே M இருக்குது, M power Y, தென் ஹியர் L power X ப்ளஸ் L power Z. பேஸ் சேம், இங்கேயும் பேஸ் சேம், இங்கேயும் பேஸ் சேம். பவர் டைமை ஆட் பண்ணலாம். L power X ப்ளஸ் Z. அண்ட் வாட் இஸ் த அனதர் ஒன்? T. வேர் இஸ் T? ஹியர் T power 0 1. Here also T power 0 1, but here T power minus 2Z. yes. Here equating, what is the next step? Equating the power terms. okay, on equating on dimension on both sides. Y power 0, X plus Y, X plus Z is equal to also 0 and minus 2Z is equal to 1. See this one, M power 0 here. dimension equate பண்ணுங்க. M power 0 is equal to that, Y is equal to 0. next L power 0, here L power X plus Y, X plus Z. so X plus Z is equal to 0. that case T power 1, here T power minus 2Z, minus 2Z is equal to 1. using modify this expression, here minus 2Z is equal to 1 by 2, then Z is equal to minus 1 by 2, Z is equal to minus 1 by 2. just you substituting Z value in X plus Z equation. Substituting Z value in X plus Z equation, we get X value. What is X value? It will be equal to 1 by 2.
already y value will be given 0, so x equal to 1 by 2, y equal to 0 and z is equal to minus 1 by 2. Yes, just you substituting the power values into equation. Which equation? That this one. இதில் கொண்டு போய் அப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். Then directly substitute to the formula. What is t? Here see the value k into L power x value. What is x value? 1 by 2. What is y value? 0. M power 0. What is m power 0? Anything power 0, 0. So we are neglecting m value. What is g power z? What is the z value? Minus 1 by 2. Then the value of t will be modified in the x equation form. See the screen. Okay, see the screen. Sir, how to come here? T is equal to k into square root of L by g. Then already you know 1 by 2, it will be equal to square root. Yes, then g will be whole g power minus 1 by 2. It will be goes to denominator side. Yes, so k into square root of L by L power 1 by 2 divided by g power 1 by 2. Whole power 1 by 2 convert பண்ணுறோம். L by g whole power 1 by 2. Whole power 1 by 2 தான் நம்ம என்ன எழுதுறோம்? ஸ்கொயர் ரூட்டாக மென்ஷன் பண்ணுறோம். So this is the t is equal to k into L by square root of L by g. Here the value of k, that is, what is that? Dimensionless constant. It will be equal to 2 pi. It will be equal to 2 pi. Okay, t is equal to 2 pi into L by g. That's all. Okay students, this is example number 1.15, one of the important 3-mark question for our board examination. Just you substituting and you simplify this expression, we get this value. Just you write your textbook from equation number 3, minus 2z is equal to 1, then z is equal to minus 1 by 2. Substituting z value in equation 2, x plus z is equal to 0. So அதை நம்ம நீங்கள் அந்த சால்விங் மெத்தட்ஸை காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, go to the next one. Students, see that another one example for our third application of dimensional analysis. Here you can see the first question. See the question. The force F acting on a body moving in a circular path depends on the mass of the body. The force F acting on a body moving in a circular path. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய க்ளூ என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகுது. அப்போ ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னென்னா எஃப். தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி கால்ட் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். எஸ், தட் ஃபோர்ஸ் வில் பி கால்ட் சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். The force F acting on a body moving in a circular path. Okay, depend on the mass of the body. That force will be depend on the mass of the body and velocity and radius. Not it is a velocity. Okay, it's a spelling mistake. It's a velocity v and radius r of the circular path. So that force F is directly proportional to the mass of the body m and velocity v and radius r of the circular path. Obtain the expression for the force by dimensional analysis method. Here the given data is the value of k equal to 1. The value of k is equal to 1. Okay, see the solution. Here the given force, that is the force acting on the body in the circular path, that is F directly proportional to mass of the body m power a. Okay, then velocity of the object, okay, that is v power b, and what is r? Radius of the path, so r power c. Then we cut the proportionality, that is introducing to equal. Automatically we put one constant term, that constant term here k. Okay, that k is called dimensional constant. That value becomes, already you know, 1, k is equal to 1. Now substituting the dimensional formula for the given physical quantity. First here, first quantity is force. The dimensional formula of force is mlt power minus 2.
Then what is m? That is the mass of the body. It will be equal to capital M. Then what is v? Velocity of the object. The dimensional formula for velocity is lt power minus 1. Yes. And the last one is the radius of the path. It will be dimensional formula is capital L. Okay. Now substituting the dimensional formula in the given equation, that is equation number 2. Then mlt power minus 2, and the k is the dimensionless constant, so just you neglect. Then m power a, just you substituting square bracket m, and what is v? The velocity of dimensional formula lt power minus 1 whole power b, and the last one radius, that's also l power c. Okay. Again what will going, just you பவர் டேர்மை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ m பவர் a, l பவர் b, t பவர் மைனஸ் b அண்டு l பவர் மைனஸ் c. ஓகே, பேஸ் சேமாக இருக்கக்கூடிய குவான்டிட்டிக்கு பவர் டேர்மை ஆட் பண்ணலாம். ஸோ m இங்கே இல்லை, ஸோ அப்போ m பவர் a. அடுத்து இருக்கக்கூடியது l பவர் b, l பவர் மைனஸ் c. ஸோ அப்போ l பவர் b அண்டு நாட் மைனஸ் c, இட்ஸ் ப்ளஸ் c, l பவர் c. ஸோ அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். அண்டு லாஸ்ட் ஒன் t பவர் மைனஸ் b. ஓகே, இன் லாஸ்ட் கிளாஸ், அதாவது லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பண்ண மாதிரி பவர் டேர்ம் ரெண்டு சைடையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஈக்குவேட் பண்ணணும் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் என்ன கிடைக்குதுங்க? m பவர் a is equal to 1. m இங்கே m இங்கே m, பவரில் என்ன இருக்குங்க? 1 இருக்குது. அப்போ a is equal to 1. அண்டு அடுத்து l is equal to l power 1 is equal to b plus c. So b plus c is equal to 1. And last one minus b is equal to 2. Just you substituting a value or b value, we simplify solving the above equations. Minus b is equal to 2. Automatically minus minus cancel பண்ணோம்னா we find the b value, that is b is equal to 2. Okay, substituting b value 2 plus c is equal to 1. Automatically we find c value. Okay, so அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்? a b c வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படி எங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ல் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எஸ், ஆல்ரெடி ஹியர் k வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1. ஸோ k விட்டுறோம் நம்ம. அப்போ m பவர் a, what is the value of a? It will be 1. And what is the b value? That is 2. அப்போ v square. What is c value? It is minus 1. ஸோ அப்போ mv ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர் பவர் மைனஸ் 1. அந்த ஆர் பவர் மைனஸ் 1 கீழே கொண்டு போயிட்டோம்னா, டினாமினேட்டரில் கொண்டு போயிட்டோம்னா mv ஸ்கொயர் பை ஆர். திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, centripetal force. Yes, F is equal to mv square by r. It's a expression for centripetal force. Both it will be same for centrifugal force. Centrifugal force को இதே formula தான், mv square by r. So what is the difference between centripetal force and the centrifugal force? Towards the circle, the object moving with circular path towards the circle, அப்படி இருந்தால் அது centripetal force. அதே இது away from the circle இருந்தால் centrifugal force. Centrifugal force also called pseudo force. Okay, that kind of force will be discussed in our third lesson, laws of motion. We can discuss what is centripetal force, what is centrifugal force. Okay, that's all. Here the example number 1.16 is over. Next we can go to the limitation of dimensional analysis. Limitation of dimensional analysis. See the screen, students, see the screen. Here we can discuss the demerits of dimensional analysis. It's nothing but limitation or drawback. All three terms will be same. Drawbacks, limitation, demerits, both are same meaning. Okay, see the first one. The value of constant in equation cannot be determined as the constants do not have the dimension. The value of constant in the equation cannot be determined. Okay, for example pi e, இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடியதுக்கு டைமென்ஷனல் வேல்யூஸ் தெரியாது. Okay, that is the first point. The next one is the only dimensional consistency and not the physical consistency can be tested. This is the application, second application. The given equation is dimensionally consistency or wrong.
or the given equation is correctness. The check the correctness of the given equation is the one of the application for dimensional analysis. So only it's a correct or wrong, just you measure, but physically it's a correct or wrong, it is not measured using the dimensional analysis. Yes, this is the second one. So what is the first one? The value of constants in a equation cannot be determined in dimensional formulas, dimensional analysis. Okay, what is the second one? The given equation, the correctness of the given equation only measured, not the relation of physical equations. Physical consistency we are not measured. What is third one? Dimension can be found from the physical quantity. Dimensions can be found from the physical quantities, but physical quantity cannot be always guessed from the dimensions, because two or more quantity may have same dimension. ஸோ டைமென்ஷனுங்கிறது நம்ம எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி cannot be, ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எப்போயுமே எப்படி இல்லை, ஆல்வேஸ் கெஸ்ட் ஃப்ரம் த டைமென்ஷன். டைமென்ஷனை வச்சு அது என்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன் சார்? ஒன் ஆர் டூ, இப்போ எனர்ஜிக்காக இருக்கட்டும், ஒர்க்குக்காக இருக்கட்டும், டார்க்காக இருக்கட்டும், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சேம். அப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வச்சுட்டு இது என்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அட் த சேம் டைம் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி வச்சு நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சொல்லலாம். ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ராபேக் ஆஃப் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஈக்குவேஷன் வந்து டைமென்ஷனாக கரெக்டாக இல்லையான்னு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். ஃபிசிக்கலாக அந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது. தேர்ட் ஒன், வாட் இஸ் தட்? ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிக்கு டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா சொல்லலாம், பட் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா வச்சு இது என்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டின்னு சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் த தேர்ட் ஒன். See the fourth one. The equation containing depends on more than 3 physical quantities cannot be determined using M, L and T. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கூடிய டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸில் பேஸாக இந்த மூணு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். எம், எல் அண்ட் டி, மாஸ், லென்த் அண்ட் டைம். ஓகே, மோர் தென் 3 ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியாது. நோட் தட் இஃப் 4 independent quantities are involved, then the variables and hence 4 simultaneous equations are required. Hence there must be 4 fundamental dimensions. Yes, this is the fourth one. See the last demerits of this equation. The equation containing exponential, trigonometric, logarithmic function. So in the dimensional equations நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுங்க, எக்ஸ்பொனென்ஷியல், trigonometric, logarithmic ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்காது. cannot be derived as the do not have dimension. இதெல்லாம் டெரைவ் பண்ண முடியாது. லாக் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது. டைமென்ஷனை வச்சு லாகோ, ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கோ இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, திஸ் இஸ் த 5 limitation will be given our textbook. Yes, so students, our theory part of this lesson will be over. So some important topic it will be discussed in our next class, and then followed by our 1 mark questions and problems will be discussed in upcoming classes. Okay students, today one homework will be given. One is that write application and limitation of dimensional analysis, only theory, not derivation part. Okay, write application and limitation of dimensional analysis. This question is your homework question. So students, prepare and learn well after you write your test. Okay students, thank you.